Tahimik ang gabi sa maliit na fast food restaurant na ayon sa gilid ng kalsada. Ilang customer na lang ang natatira, karamihan ay pagod na manggagawa na duman lang para kumain bago umuwi. Sa lobing kusina, abala ang mga crew sa paglilinis at pagtatapos ng kanilang shift. Sa sulak, naroon sa Lina, isang simpleng babi na kilala ang lahat sa pagiging mabait. Hindi siya yung pinakamagaling, hindi rin siya pinakamabilis, pero siya yung laging main jitty, kaya't pagod na. Habang pinipunasan niya ang counter, napansin niya ang isang matandang lalaki sa labas ng salamin. Payat, gusset ang damit, at halatang ilang araw ng hindi nakakakin. Nakatingin lang ito sa loob, hindi pumapasok, parang nahihiya. Saglit na natigilan sa Lina. Kuya, nakita mo ba yung lalaki sa labas, bulong niya sa katrabaho. Hayan mo na yun, sagot nito. Araw-araw may ganyan dito. Pero hindi mapakali sa Lina. Sa bawat segundo na lumilipas, nakikita niya kung paano dahan-dahang humahina ang matanda. Nakahawak ito sa tayan, parang pinapigilan ang gutom. Hindi na niya kinaya. Tahimik siyang lumapit sa food warmer, kumuha ng isang burger na hindi pa nababenta, at maingat na binalad ito. Lina, anong ginagawa mo? Tanong ng isa pang crew. May ibibigay lang ako, mahina niyang sagot. Lumabas siya ng restaurant. Paglapit niya sa matanda, and gumatay siya ng marahan. Ito pa, kain pa kayo. Nagulat ang matanda. Hindi agad nagsalita. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang burger. Para, sa akin, tanong nito, halos hindi makapaniwala. Opo, sagot ang Lina. Minute pa yan. Sa sandaling ayan, parang tumigil ang mundo. Unti-unting napuno ang luha ang mata ng matanda. Maraming salamat, anak, mahina nitong sabi. Hindi alam ang Lina kung bakit, pero parang may kakabang bigat ang mga salitang ayan. Parang may lalim, parang may pinanggalingan. Ang gumatay lang siya. Wala pang anuman. Habang kumakin ang matanda, bumalik sa Lina sa loob, hindi niya alam na may isang pairs ng mata ang nakikita sa lahat. Ang manager. Nakatayo ito sa may pintuan ng opisina, madalim ang tingin. Lina. Nagulat ang lahat. Dahan-dahang lumapit sa Lina. Opo, sir. Ano yung ginawa mo? Malamig na tanong. Sir, nagbigay lang pa ako ng pagkain. Alam mo bang ball yan? Biglang natahimik ang buong lugar. Sir, gutom na pa siya. Hindi kayo problema yun, siga ang manager. Negosyo, too. Hindi charity. Napayuko sa Lina. Pasensya na pa. Pasensya, mapait na tawa ang manager. Sa tingin mo mababayaran ng pasensya ang lugi. Walang makapagsalita. Simula na yan, tanggal ka na. Parang binagsakan ng langit sa Lina. Sir, pakiusap pa, kailangan kayo pa ang trabaho na, too. Dapat inisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Tumulo ang luha ng Lina. Sa labas, patuloy lang sa pagkain ang matanda, hindi niya alam na dahil sa kanya, may isang buhay ang nasira. Dahan-dahang hinibad ng Lina ang kanyang apron. Ang lugar na dati niyang pinapasukan araw-araw, biglang naging malamig at hindi na kanya. Habang naglalakad siya palabas, napatingin siya sa matanda. Ang gumatay ito sa kanya. Isang simpleng jitty, napuno ang pasasalamat. Pero hindi niya alam. Ang simpleng kabutihang ginawa niya ngayong gabi. Ay magbabago ang buhay niya. Sa parang hindi niya kailanman inasahan, naglalakad sa Lina sa madalim na kalsada, mabigat ang bawat hakbang. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang ibang trabaho, wala ring sapat na ipon para tumagal ang ilang linggo. Ang tanging layman ng isip niya ay ang nangyari kanina, ang sigaing manager, ang mga mat ang nakatingin sa kanya, at ang salitang, tanggal ka na. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag, parang doon na lang siya kumukuha ang lakas. Hindi niya napigilang mapaluha muli. Bakit ganito, bulong niya sa sarili. Mali ba ang tumulong? Huminto siya saglit sa isang waiting shed. Yumuko, at hanayan ang sarili na umiyak. Tahimik ang palagid, tanging tunaging dumadang sasakyan ang marinig. Ilang minuto ang lumapas, hindi niya namalayang may isang tang lumapit. Mahina niyang narinig. Nagangat siya ng yulo. Nandun ang matandang lalaking binigyan niya ng burger.
Nakateo ito sa harap naya, hawak pa rin ang balating pagkain, pero ubos na. Te, okay lang pakeo, tanong and Ilena, kaya't siya mismo ay hindi okay. And gumatay ang matanda, pero halata ang lungkot sa mga matanito. Nakita ko, ang nangyari sa'yo. Biglang tumahimik sa Ilena. Napaiwas siya ang tingin. Wala pa yun, pilit niyang sabi. Kasalanan ko rin pa. Yumupo ang matanda sa tabi naya. Hindi mo kasalanan ang pagiging mabait, marahan nitong sabi. Parang may kumarat sa puso en Ilena. Pero nawalan pa ako ang trabaho, mahina niyang sagot. Tahimik sandali ang matanda. Tumingin ito sa malayo, parang may malalim na inisip. Alam mo, sabi nito, maraming ton na rin akong walang makain ng mayos. Maraming beses na akong tinaboy, manura, at itinerang na parang wala akong halaga. Napatitig sa Ilena sa kanya. Pero na yon lang ulit may tumingin sa akin bilang tao. Unti-unting napuno ang luha ang mata ang matanda. At dahil doon, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Hindi alam en Ilena kung ano ang sasabihin. Tahimik lang siyang nakinig. Anak, biglang sabi ang matanda, ano ang pangalan mo? Lena pa. Lena, ulit nito, parang iniingatan ang pangalan. Hindi ka pababayan ang kabutihan mo. Ang gumatay sa Ilena, kaya't may lungkot. Sana na pa. Tumayo ang matanda. May pupuntahan lang ako. Pero makikita pa tayo ulit. Medyo nagtaka sa Ilena. Sige pa, te. Ingat pa kayo. Tumango ang matanda, saka dahan-dahang naglakat palayo. Hindi naya alam kung bakit, pero parang may kakabang pakiramdam sa dibdib en Ilena habang pinagmamasdan ang matanda. Parang may mangyaring hindi naya may paliwanag. Lumabas ang gabi. Kinabukasan, magang nagising sa Ilena kaya't wala na siyang trabaho. Nakasanayan na kasi ang katawan naya ang gumising ng maga. Tumingin siya sa kisame ang maliit niyang kwarto. Reality hit. Wala na siyang papasukan. Napabantang hininga siya at dahan-dahang bumangan. Lalaban pa rin, bulong naya sa sarili. Nagayo siya ang simpleng damit, kinaha ang ilang resume na matagal na niyang tinago, at lumabas ang bahay. Ay sa isa niyang pinasukan ang mga tindahan, restaurant, at kaya't maliit na karinderya. Hiring pa ko. Pasensya na, wala Subukan mo na lang sa iba. Mag-iwan ka ang resume. Tatawagan ka na lang namin. Paulit-ulit. Habang tumatagal ang ara, mas lalong bumibigat ang pakiramdam naya. Pagod na siya, pero hindi pa rin siya sumasuko. Bandang hapon, napo siya sa gilid ng kalsada. Hawak ang folder ng resume, pero parang nawawalan na siya ang pag-asa. Ganito na lang mahina niyang sabi. Habang nakayuko siya, may isang item na sasakyan ang huminto sa harap naya. Hindi naya agad pinansin. Pero bumukas ang pinto. Isang lalaki na naka-formal suit ang bumaba. Miss Lena. Nagulat siya. Opo. Lumapit ang lalaki. May naghahanap pa sa inyo. Nakunat ang noo en Ilena. Ha? Sino pa? Sumama na lang pa kayo. Mahalaga pa. Nagdalawang isip siya. Pasensya na pa, pero, hindi ko pa kayo kilala. Ang gumatay ng bahagya ang lalaki. May kinalaman pa ito sa ginawa ninyo kagabi. Biglang bumalis ang tibak ang puso en Ilena. Kagabi. Yung pagchalang ninyo sa matandang lalaki. Parang nanlamig ang katawan naya. Ano pa yun, may problema pa ba? Wala pa. Sa katnayan, kabaliktaran. Mas lalo siyang nagulahan. Halika na pa. Hinihintay na kayo. Tumingin sa Ilena sa sasakyan. Sa loob nito, parang may kung sinong naghihintay. Hindi naya alam kung tama bang sumama. Pero may isang bagay sa loob naya ang nagsasabing. Ito na ang simula ang pagbabago. Dahan-dahan siyang tumayo. Huminga ng malalim. At sumakay sa sasakyan. Hindi alam na ang simpleng kabutihan naya. Ay magdadala sa kanya sa isang katotohanan babago sa kanyang buhay, tahimik ang lobing sasakyan habang unti-unting umandar ito palayo sa lugar kung saan nakasanayan en Ilena ang hirap at pagod. Hindi naya maiwasang mapahawak ng mahigpit sa kanyang bag, parang ayan na lang ang nagbibigay sa kanya ang konting sigaret. Paminsan-minsan, sumasalip siya sa bintana.
Ang mga kaliang dinadanan nila ay unti-unting nagbabago, mula sa masisikip at maingay na lugar, papunta sa malalawak at tahimik na kalsada na napapalibutan ng malalaking bahay at matatayag na gusali. Sir, saan pa ba tayo papunta? Mahina niyang tanong sa lalaking nakasuit na nakapo sa harapan. Saglit itong tumingin sa rearview mirror at gumatay ng bahagya. Malapit na pa. Mas lalo lang siyang kinabahan sa sagot na ayan. Lumabas ang ilang minuto, hanggang sa tuliang humintuang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Automatic itong bumukas, at pumasak ang sasakyan sa loob. Napanganga sa Lina. Isang napakalawak na mansyon ang bumungad sa kanya. Malinis ang paligid, may fountain sa gitna, at parang pangpelikula ang itsura ng lugar. Dito pa, hindi na napigilang itanong. Opo, sagot ng driver. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Baba na pa kayo, Miss Lina. Parang nanginginig ang tuhod niya habang bumababa. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay dito. Pagpasak niya sa lobing mansyon, mas lalo siyang namanga. Malawak ang sala, may mamahaling chandelier, at bawat sulak ay halatang pinag-isipan. Dito pa kayo sandali, sabi ng lalaki. Tumango sa Lina at tahimik na yumupo sa isang sofa. Habang hinihintay niya kung sino man ang gustong makapagada sa kanya, hindi niya maiwasang malala ang nangyari kagabi. Ang matandang lalaki. Bigla siyang kinabahan. Siya kaya. Hindi pa siya tapos mag-isip ng marinig niya ang tunog ng yabag mula sa hagdan. Dahan-dahan siyang tumingin. At doon. Tumagil ang mundo niya. Ang matandang lalaking binigyan niya ng burger. Ay pababang naglalakad mula sa grand staircase. Pero ibang iba na ang itsura nito. Malinis na ang damit, mayos ang buhok, at may kakabang atordad sa bawat hakbang. Parang, hindi na siya young palaboy na nakita niya kagabi. Hindi makapaniwala sa Lina. Halos pabulong niyang sabi. And gumatay ang matanda. Magandang umaga, Lina. Parang hindi niya maprocess ang nangyari. Ano pa? Kayo pa. Lumapit ang matanda at yumupo sa harap niya. Pasensya ka na kung hindi kayo agad sinabi ang toto kagabi. Anong toto pa, nanginginig na tanong ng Lina. Huminga ng malalim ang matanda. Ako, ang may-ari ng kumpanyang nagmamayari ng restaurant na pinagtatrabahan mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Lina. Ano pa? Tumango ang matanda. Sinubukan kong maglakad bilang isang tong walang-wala, para makita kung paano tinatrato ng mga tao ang mga tulad namin. Hindi makapagsalita sa Lina. At sa lahaing tong nadanan kayo, ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao. Unti-unting pumatak ang luha ng Lina. Pero, dahil pa sa akin, nawalan ako ang trabaho. Hindi, marahang sabi ng matanda. Hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan ng isang mabuting empleyado. Tahimik ang paligid. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito, tanong nito. Yumaling sa Lina. Kagabi, hindi lang gutom ang pinunan mo. Napatingin siya sa matanda. Pinunan mo rin ang isang bagay na matagal kayo ng hinahanap, ang tunay na malasakit. Napahawak sa Lina sa kanyang dibdib. Simula ng yumaman ako, nakalimutan kayo kung paano maging tao. Lahat sa paligid kayo ay pera, negosyo, at kita. Sandaling tumagil ang matanda. Pero kagabi, pinalala mo sa akin ang isang bagay na matagal kayo ng nakalimutan. Tahimik na tumulo ang luha ng Lina. Kaya na yan, sabi ng matanda habang nakatingin ng diretso sa kanya, gusto kong baguhin ang lahat. Biglang bumalis ang tibak ng puso niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? And gumatay ang matanda. Simula na yan, gusto kitang maging bahagi ng pagbabagong ayan. Napaluna ka sa Lina. Hindi kayo pamaintindihan. Dahan-dahang tumayo ang matanda. At gusto kong magsimula, sa pamamagitan ng pagbigay sa iyo ang pagkakataon na hindi kayang ibigay ang dati mong manager. Biglang bumukas ang pinto sa likod. May pumasak na ilang tao, mga nakasuit, mukhang mga executive. Lina, tawaging matanda. Opo. Handa ka na bang marinig ang isang alok, na babago sa buhay mo habang buhay. Parang tumagil ang oras. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero ramdam niya. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap.
At hindi naya rin inasahan. Crying face parang humintuang paginga ni Lina samga salatang iyan. Hindi naya alam kung matutuwa ba siya, matatako, o ayak na lang yulit. Nakateo siya sa gitna ng napakalawak na sala, napapalibutan ng mga tong mukhang sanay sa kapangyarihan at pera, mga tong hindi naya akalang makakasalamahan naya sa buong buhay naya. Sir, ako pa, nanginginig niyang tanong. Ang gumatay ng marahan ang matanda. Lina. Ikaw. Pero, simpleng crew lang pa ako. Wala pa kong alam sa mga ganito. Hindi ko kailangan ng tong magaling lang, putuling matanda. Ang kailangan ko ay tong may puso. Napayuko sa Lina, hindi alam kung paano tatanggapin ang mga salatang iyan. Lumapit ang isa sa mga nakasuit at may iniabat na folder sa matanda. Kinaha ito ang matanda at inabat kay Lina. Buksan mo, sabi nito. Dahan-dahang kinaha ni Lina ang folder. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Pagkakita niya sa layman. Napatras siya. Sir, hindi pa ito, Totu. Basahin mo, mahinahong sagad ng matanda. Assistant Manager, halos hindi siya makapaniwala. Ako pa ang ilalagay ninyo, sa posisyong ito. Tahimik na tumango ang matanda. Hindi lang basta Assistant Manager, dagdag nito. Kundi isa sa mga magbantay na hindi na malit ang nangyari sa'yo. Napalya sa Lina. Sir, hindi ko pa kaya, too. Kayang-kaya mo, sagad ng matanda. Dahil alam mo kung ano ang pakiramdam na moalan. Alam mo kung paano maging makatao. Biglang pumasak sa isip niya ang manager na sumaga sa kanya, ang kahihiyan na naramdaman niya, at ang sakit ng moalan ng trabaho dahil lang sa pagchalang. Gusto kong baguhin ang sistema, sabi ng matanda. At kailangan ko ang tong tulad mo para gawin iyan. Tahimik ang buong kwarto. Lahaing mata ay nakatutok kay Lina. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ito ang pagkakataon na hindi niya kailanman pinangarap. Pero kasabay nito. Ang takot. Sir, paano kung magamali pa ako? Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang balikat niya. Mas kagustuhan kong magamali ang tong may puso, kaysa magtagumpay ang tong walang pakialam. Parang may init na dumaloy sa dibdiban ni Lina. Untay-untay siyang napanjidi sa gitna ng kanyang pagluha. Kung tatanggapin ko pa ito, sabi niya, may isa pa kong hiling. Nagulat ang mga tao sa palagid. Sabihin mo, sagad ng matanda. Huminga ng malalim sa Lina. Gusto ko pang makazap yung manager na nagtanggal sa akin. Biglang nagkatingin ang mga tao. Hindi para magaganti, mabilis niyang dagdag. Kundi para ipakita sa kanya, na mali ang ginawa niya. Tahimik na nakatingin ang matanda sa kanya, tapos dahan-dahang gumatay. Ayon ang gusto kong marinig. Tumango siya sa isa sa mga tauhan. Ihanda ninyo. Pupunta tayo sa branch. Nanlaki ang mata ni Lina. Nayon na pa. Sagading matanda. Ang pagbabago, hindi dapat pinapatagal. Makalipas ang ilang minuto, muli silang shumake sa sasakyan. Pero nayon. Ibang-iba na ang pakiramdam ni Lina. Hindi na siya yung babaeng walang direksyon kagabi. Nayon, may dala siyang responsibilidad, at pagkakataon. Habang papalapit sila sa restaurant kung saan siya dating nagtatrabaho, bumalis ang tibak ng puso niya. Nalala niya ang bawat siga, bawat tingin ng mga tao, bawat sakit na naranasan niya. Huminto ang sasakyan. Handa ka na, tanong ng matanda. Tumingin sa Lina sa pinto ng restaurant. Huminga siya ng malalim. Opo. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Pagpasak niya sa loob. Napatingin sa kanya ang lahat. Perhong lugar. Perhong mga tao. Pero ibang-iba na ang sitwasyon. Lina, gulat na sabi ang isa niyang dating katrabaho. Hindi siya sumagot. Diretso siyang naglakad papunta sa loob. At doon. Nakita niya ang manager. Nakatayo ito sa counter, abala sa pagyutos, tulading dati. Pero nang mapansin siya. Biglang nagbago ang itsura nito. Ano ang ginagawa mo dito, malamig nitong tanong. Hindi agad sumagot sa Lina. Sa likod niya, pumasak ang matanda, kasama ang mga nakasuit. Biglang nanahimik ang buong restaurant. Nanlaki ang mata ng manager.
Sir, ko pa. Hindi makapaniwala ang manager habang nakatitig sa matanda. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Kilalang kilala mo ba ako, tanong nito. Pipa, ko pa ang mayari. Tumango ang matanda. Magaling. Tahimik ang palagid. Pagkatapos, itinuro niya si Lina. Kilala mo rin ba siya? Napatingin ang manager kay Lina. Halatang kinakabahan na. Opo, siya pa yung tinanggal mo, putoling matanda. Parang natuyo ang lalamunan ng manager. Opo, pero sir. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito, Lina, tanong ng matanda. Dahan-dahang tumango si Lina. Opo. Nayon, sabi ng matanda, oras na para ipakita mo kung anong klaseng tao ang dapat mamuno sa lugar na ito. Parang tumajol ang oras. Lahaing mata ay nakatingin sa kanya. Sa anang pagkakataon. Si Lina na ang may kapangyarihan. At ang lalaking minsang nagtanggal sa kanya. Ay nayon. Nanginginig sa harap niya. Crying face tahimik ang buong restaurant. Parang kayat ang hangin ay hindi gumagalaw. Lahaing empleyado, pati mga customer, ay nakatingin lang kay Lina, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang dating tahimik at mabait na crew na madalas nilang balwalain, nayon ay nakatayo sa harap nila, kasama ang mismong mayari ng kampanya. Si Lina. At sa harap niya, ang manager na minsang nagtanggal sa kanya ng walang pag-alilangan. Kitang-kita ang kaba sa muka ng manager. Pause na pause ito kayat malamig ang aircon sa loob. Sir, baka pa may hindi pagkakintindihan, pilit nitong sabi. Pero hindi sumagot ang matanda. Nakatingin lang ito kay Lina, parang hinihintay ang gagawin niya. Dahan-dahang huminga si Lina. Ramdam niya ang bigating sandaling ayan. Ito na yung pagkakataon. Puwid siyang gumantay. Puwid niyang iparanas sa manager ang sakit na dinanas niya. Pero, hindi ayan ang klaseng tao na gusto niyang maging. Unti-unti siyang lumapit sa manager. Bawat hakbang niya ay parang may kasamang alaala, ang sigaw, ang kahihiyan, ang luha. Huminto siya sa harap nito. Nagkatingin sila. Nalala niyo pa ba ako, mahinahan niyang tanong. Hindi agad nakasagot ang manager. Opo, ikaw si Lina. Yung crew na tinanggal niyo dahil nagbigay ang burger sa gutom na tao, dagdag niya. Lalong napayuko ang manager. Opo, pero. Alam niyo pa ba kung bakit kayo ginawa yun, tanong ni Lina. Tahimik. Dahil hindi kayo kayang makita na may tang naghihirap habang may kakayahan akong tumulong. Unti-unting bumagat ang hangin sa palagid. Hindi kayo pa intensiya na saran ang negosyo, dagdag niya. Gusto kayo lang pamaging tao. Napatingin ang manager sa kanya, may halong haya at takot. Lina, pasensya ka na kung. Hindi pa ako nandito para sa sorry, putol ni Lina, pero hindi galit ang tono niya, kalmado, pero matatag. Nagulat ang laha. Kung gusto kayo pang gumantay, puwid kayo kayong ipatanggal nayon din, sabi niya habang nakatingin diretso sa manager. Napulunak ito. Pero hindi kayo gagawin yun. Parang mas lalo pang nanahimik ang palagid. Dahil ayakong maramdaman niyo yung sakit na naramdaman kayo. Unti-unting napuno ang luha ang mata ng ilang empleyado na nakikinig. Ang gusto kayo lang pa, ay maintindihan ninyo kung gano kahalaga ang pagiging makatao. Napayuko ang manager. Hindi na ito makatingin kay Lina. Simula na yan, sabi ni Lina habang dahan-dahang humarap sa laha, gusto kong baguhin ang paraning pamamalakad dito. Napatingin ang laha sa kanya. Hindi lang tayo magtatrabaho para kumita. Magtatrabaho tayo bilang mga tong may puso. Dahan-dahang lumapit ang matanda sa tabi niya, tahimik lang na nakikinig. Kung may tong gutom, tutulungan natin sa abating makakaya. Nagkatingin ang mga empleyado. Kung may empleyado na nagamali, tuturuan natin, hindi agad paparusahan. May ilan na napalya. At higit sa lahat, tumajol sa Lina sandali, irerespeto natin ang isa-isa, kaya't sino pa sila. Tahimik. Pero ramdam ang bigating bawat salita. Pagkatapos, humarap siya muli sa manager. Sir, bibigyan kayo pa kayo ang pagkakataon. Nagulat ang manager. Pagkakataon. Opo, sagad ni Lina. Para magbago. Unti-unting tumulo ang luha ng manager. Hindi kayo pa, inasahan ito.
Hindi ko rin paanasahan na darating ako sa puntong ito, sagad and Ilena. Sandaling tumahimik silang dalawa. Pero nandito na tayo. Huminga ng malalim ang manager. Lina, salamat, at pasensya na talaga. And gumatay sa Lina, sa anang pagkakataon mula ng bumalik siya dun. Simulan na lang panatin ulit. Sa likod nila, dahan-dahang pumalakpak ang matanda. Sumunod ang iba. Hindi ito malakas na palakpakan, pero puno ito ang respeto. At sa sandaling iyan. Hindi lang trabaho ang nabawi ang Ilena. Nabago naya ang isang sistema. Nabago naya ang mga tong minsang humusga sa kanya. At higit sa lahat. Napanatalay naya ang kanyang kabutihan. Kaya't may kapangyarihan na siyang gamantay. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa puso ang matanda. May isa pang lihim. Na mas magpapabago sa buhay ang Ilena. Sa parang hindi pa naya kayang isipin. Crying face hindi pa tuluyang humuhupa ang emosyon sa lobing restaurant. Ramdam pa rin ang lahat ang bigating mga nangyari, ang pagbabalik ang Ilena, ang kanyang mga salita, at ang desisyong hindi gamantay kaya't may kapangyarihan na siyang gawin ayon. Tahimik na nakatayo ang matanda sa gilid, pinagmamasdan ang lahat. May kakabang jiti sa kanyang labi, hindi dahil sa saya lang, kundi dahil sa lalaming kanyang nararamdaman. Lumapit siya kay Lina. Magaling, marahan niyang sabi. Napatingin sa Lina sa kanya. Hindi ko pa alam kung tama ang ginawa ko. Mas tama pa sa inakala mo, sagad ang matanda. Hindi lahaing may kapangyarihan, pinapiling maging mabuti. Napabantang hininga sa Lina. Sir, salamat pa sa pagkakataon. Ang gumatay ang matanda, pero may kakabang lungkot sa kanyang mga mata. Lina, may kailangan pa kong sabihin siyo. Napansin ayon ang Ilena. Parang may biglang kaba na pumasak sa dibdib niya. Ano pa yun? Tumingin ang matanda sa palagid. Hindi dito, sabi niya. Mas mabuti kang sa mas tahimik na lugar. Tumango sa Ilena. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob na sila ang opisina ng restaurant. Sarado ang pinto, at wala nang ibang tao sa loob, silang dalawa na lang. Tahimik. Halos marinig ang tibak ng puso ang Ilena. Sir, may problema pa ba, maingat niyang tanong. Yumupo ang matanda sa isang upuan, saka dahan-dahang tumingin sa kanya. Alam mo ba kung bakit ako nagkunwaring palaboy? Yumaling sa Ilena. Para sabukan ang mga tao, sagat niya, hindi sigurado. Bahagi lang yun, sagat ang matanda. Napakunat ang noo ang Ilena. May mas malalim pang dahilan. Biglang bumagat ang hangin. Huminga ng malalim ang matanda, parang nagahanda sa sasabihin. Marami akong nawala sa buhay ko, Lina. Tahimik siyang nakinig. Pera, negosyo, nakuha ko lahat. Pero kapalit nun, nawalan ako ang oras sa pamilya ko. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng Ilena. May anak akong Bobby. Biglang kinabahan sa Ilena. Matagal na kaming hindi nakita. Parang may kumarat sa puso niya. Lumaki siya na halos hindi ko nakasama. Mas pinalay ko ang trabaho, kaysa maging ama. Napalo na sa Ilena. At isang araw, umalis siya. Tahimik. At hindi na bumalik. Biglang nanlamig ang pakiramdam ng Ilena. Hinahanap ko siya, sa lobing maraming tan. Unti-unting napuno ang luha ang mata ng matanda. Pero hindi ko siya makita. Hindi makapagsalita sa Ilena. Hanggang sa nasip ko, baka nasa palagid ko lang siya. Baka isa siya sa mga tong hindi ko pinapansin, nung ako ay abla sa sarili kong mundo. Napahawak sa Ilena sa kanyang dibdib. Sir. Simula noon, patuloy ang matanda, nagdesisyon akong maglakad bilang isang tong walang-wala, para maramdaman ko ang nararamdaman ng mga tong iniwan ko. Tumulo ang luha ng Ilena. Para kung sakling makita ko siya, makalala ko siya, hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang tao. Tahimik ang buong kwarto. Lina, mahanang tawaging matanda. Opo, nanginginig niyang sagat. Dahan-dahang tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. At nang makita-kita kagabi. Biglang bumalis ang tibak ng puso niya. May naramdaman akong hindi ko may paliwanag. Napatingin siya sa matanda. Parang, hindi lang basta awa ang ibinigay mo.
Parang nawalan ng hanjan si Lina. Parang may koneksyon. Hindi naya alam kung bakit, pero parang may bumabalik na alaala sa isip naya, mga malabang memorya ng pagkabata, isang boses, isang yakap na matagal na niyang nakalimutan. Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Dahan-dahang inalabas ng matanda ang isang maliit na lamang larawan mula sa kanyang bulsa. Ay binigay naya ito kay Lina. Kilalanin mo kung sino ito. Kinaha ni Lina ang larawan. At sa sandaling makita naya ayan. Parang tumajil ang mundo naya. Isang batang babi, hawak ang kamay ng isang lalaki. Ang batang ayan. Ay kamakang kamuka naya. At ang lalaking kasama nito. Ang matandang nasa harap naya nayan. Nanlaki ang mata ni Lina. Hindi pa ito, posable. Nanginginig ang kamay naya habang hawak ang larawan. Sir, bakit pa, kamuka kayo siya? Tahimik na tumulo ang luha ng matanda. Dahil, hirap nitong sabi, matagal na kitang hinahanap. Parang gumuho ang mundo ni Lina. Hindi pa. Lina, lumapit ang matanda, nanginginig ang boses, ikaw ang anak ko. Biglang bumagsak ang larawan sa sahig. Napatras si Lina. Hindi totoo. Pero sa puso naya. May isang bahagi na unti-unting naniniwala. Hindi ko kilala. Pero habang sinasabi naya ayan. May mga alaala na unti-unting bumabalik. Isang boses na tumatawag sa kanya. Isang kamay na humahawak sa kanya. Isang pangakang hindi natapad. Napahawak siya sa yulo naya. Hindi ko napakaya. Tumulo ang luha naya. Ang buhay na akala naya simpleng. Biglang naging mas komplikado. Ang lalaking tumulong sa kanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkain. Ay hindi lang basta mayari ng kampanya. Kundi. Ang ama na matagal na niyang hindi nakalala. Crying face parang gumuho ang lahat sa loob ni Lina. Hindi naya alam kung ano ang pananawalan, ang nakikita ng mga mata naya, o ang nararamdaman ng puso naya na matagal nang may kulang. Nakatayo siya, nanginginig, habang nakatingin sa matandang nasa harap naya, ang lalaking nayan ay nagsasabing siya ang kanyang ama. Hindi ko pa kayo kilala, paulit niyang sabi, pero mas mahina na ang boses naya sa bawat salita. Tahimik lang ang matanda. Hindi ito lumalapit. Hindi ito namimilit. Parang alam niyang ang sandaling ito, ay hindi pwedeng pilitin. Alam ko, marahan nitong sagat. At wala akong karapatang pilitin kong tanggapin ako agad. Unti-unting napapo si Lina sa upuan. Hawak naya ang kanyang yulo, pilit inaos ang magulong isip. Lumaki pa ako, na walang ama, nanginginig niyang sabi. Bawat salita ay parang sugat na muling binyabuksan. Hindi ko pa alam kung sino siya, kung nasan siya, kung buhay pa ba siya. Tahimik ang matanda, pero ramdam ang sakit sa bawat salitang naririnig naya. At nayon, napatingin si Lina sa kanya, puno ang luha ang mga mata, bigla na lang pa kayong lalabas, at sasabihin na kayo yun. Walang galit sa boses naya. Pero puno ito ang sakit. Hindi pa ganun kudli yun. Tumango ang matanda, dahan-dahan. Alam ko. Lumapit siya ang county, pero may distansya pa rin. Wala akong karapatang humingi ang tawad sa isang iglap lang. Napayuko si Lina. Pero, hihingi pa rin ako. Tahimik ang palagid. Lina, patawad. Simple ang salita. Pero ramdam ang bigat nito. Patawad dahil pinalay ko ang trabaho kaysa SEO. Patawad dahil hanayan kitang lumaki nang wala ako. Patawad dahil hindi kita hinanap agad, habang kaya pa. Unti-unting bumigat ang paghinga ni Lina. Parang bawat patawad ay may kasamang sakit na matagal niyang hindi maintindihan. Hindi ko hinahingi na patawarin mo ako na yan, dagdaging matanda. Gusto ko lang malaman mo, na hindi kita sinadayang iwan. Napapikat si Lina. Pero iniwan nayo pa rin pa ako, mahina niyang sabi. Parang tumajil ang mundo. Tumango ang matanda, may luha sa mga mata. At ayan ang pinakamalaking pagkakamali ang buhay ko. Tahimik. Pareho silang nasasaktan. Magkabang ton. Magkabang dahilan. Pero isang sugat. Lumabas ang ilang sandali na walang nagsasalita.
Hanggang sa marahan na nagsalita sa Lina. Kung totu po ang sinasabi niyo. Tumanjan siya sa matanda. Bakit nayon lang? Huminga ng malalim ang matanda. Dahil nayon ko lang natutunang maging tao ulit. Napakunat ang noo and Lina. Dati, wala akong pakialam sa ibang tao. Kaya't sariling pamilya ko, napabayan ko. Napatinjan siya sa malayo. Pero habang tumatagal, naramdaman kong may kulang. At kaya't gano karaming pera ang maroon ako, hindi nito mapupunan yun. Unti-unting tumulo ang luha niya. Kaya hinanap kita. Pero huli na, putol and Lina. Tahimik. Masakit. Huli na para maging ama ko sa akin. Parang tinasak ang puso ng matanda. Hindi ito sumagot. Dahil alam niyang totoo. Hindi ko pa alam kung kaya ko kayong tanggapin, dagdag and Lina. Hindi ko rin pa alam kung kaya ko kayong patawarin. Tumango ang matanda. At hindi ko ayon ipapilit. Lumapit siya in county, pero maingat. Ang hingin ko lang, isang pagkakataon. Napatinjan sa Lina sa kanya. Hindi bilang ama. Tumajil siya sandali. Kundi bilang isang tong gustong bumuli. Tahimik. Parang may naglalaban sa loob ng Lina. Galit. Sakit. At, isang maliit na bahagi ng puso niya na gustong manawala. Hindi ko pa alam, mahina niyang sabi. At okay lang yun, sagading matanda. Maghihintay ako. Simple. Diretso. Totu. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa Lina ay tumanjan muli sa larawan na nasa sahig. Dahan-dahan niya itong pinilit. Tinitigan. Ang batang nasa larawan. Ay siya na. Wala na ang duda. Huminga siya ng malalim. At kung bibigyan ko pa ko ang pagkakataon. Tumanjan siya sa matanda. Hindi dahil kailangan ko. Tumango ang matanda. Kundi dahil gusto kong maintindihan, kung bakit nangyari ang lahat. Unti-unting napangyari ang matanda, may halong lungkot at pag-asa. Salamat. Pero hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang katotohanan ay hindi lang magdadala ang pagalam. Kundi magbukas din ang mga lihim na matagal ng nakatago. At isa sa mga lihim na ayan. Ay may kinalaman sa tong matagal ng nasa tabi ng Lina. Pero hindi niya kailaman pinaganalan. Crying face tahimik ang lobing opisina, pero sa isip ng Lina, parang may bagyong hindi mapigilan. Kakabukas pa langing isang malaking katotohanan sa buhay niya, at nayon, unti-unti niyang sinasubikang tanggapin na ang lalaking nasa harap niya ay ang ama na matagal niyang hinanap, kaya't hindi niya alam na hinahanap niya pala. Habang hawak pa rin niya ang lamang larawan, napatinjan siya sa matanda, sa kanyang ama. May kakabang bigat sa bawat tinjan niya, haloing pagtataka, pag-alanlangan, at unti-unting pag-asbonging damdaming matagal niyang ay kinilong. Sir, mahina niyang tuwag, ginatagad niyang panigilan ang sarili. Hindi. Tatay. Napatinjan ang matanda. Para bang sa anang pagkakataon, narinig niya ang salitang ayon mula kay Lina. Kung kaya mo, sagading matanda, nanginginig ang boses, pwede mo akong tuwaging kaya't ano na comfortable ka. Tahimik sa Lina. Muling bumalik sa isip niya ang lahat, ang mga gabing nagay sa siya, ang mga panahong pinapangarap niyang may tatawag sa kanya ang anak, ang mga pagkakataong nainggit siya sa mga tong may kumpultong pamilya. Nayon, nandito na ayon. Pero hindi pa rin madali. Huminga siya ng malalim. Hindi ko pa alam kung paano magsimula, pagamin niya. Ang gumatay ang matanda ng marahan. Hindi mo kailangang magmadali. Sa sandaling ayon, may kumatak sa pinto. Sir, sabi ang isa sa mga tauhan, may importanteng tawag pa sa inyo. Tumango ang matanda. Sandali lang, sabi niya kay Lina bago lumabas ang opisina. Naiwan sa Lina mag-isa. Tahimik. Napapo siya muli. Pinikit ang kanyang mga mata. Ang gulo, bulong niya. Habang mag-isa, unti-unting bumalik sa isip niya ang mga nangyari, mula sa pagiging simpleng crew, hanggang sa pagkakatanggol, hanggang sa hindi inasahang pagbabalik at revelasyon. Parang isang mahabang panaginip na hindi niya manawan kung totoo o hindi. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang babi ang pumasak.
Maganda, elegante, at halatang may metas na posisyon sa kampanya. Lina, tama, tanong nito. Opo, sagot naya, medyo nagulat. Ang gumatay ang Bobby. Akosi Carla, personal assistant ng CEO. Napakunat ang noo ni Lina. CEO. Tumango si Carla. Ang lalaking tinatawag mong matanda, siya ang may-ari ng buong kampanya, hindi lang ng restaurant na ito. Napasinghap si Lina. Buong kampanya pa. Opo. At hindi lang iyan, marami pa siyang negosyo sa ibang lugar. Mas lalo siyang nagulahan. Pero bakit pa siya nagkunwaring palaboy? Hindi kayo rin alam lahat, sagot ni Carla. Pero isang bagay ang sigurado, hindi siya basta-basta gumagawa ang desisyon ng walang dahilan. Tahimik si Lina. Alam mo ba kung bakit ka niya pinalay, tanong ni Carla. Yumaling siya. Dahil sa'yo, nakita niya ulit ang sarili niyang nawawala. Napatingin si Lina. Simula nang makita ka niya, nagbago siya. Parang may biglang bumagat sa dibdib ni Lina. Hindi niya sinabi sa kahit sino, pero ramdam naming lahat na may kakaiba. Tumajil sandali si Carla, saka nagpatuloy. At ngayon, hindi na lang negosyo ang pinapatakbo niya. May personal na dahilan na siyang gustong ayasin. Hindi agad sumagot si Lina. Napaisip siya. Kung ganon, mahina niyang sabi, lahaing ito, may mas malalim pang dahilan. Tumango si Carla. Mas malalim pa kaysa sa inakala mo. Sa sandaling iyan, bumalik ang matanda sa lobing opisina. Pasensya na, sabi nito. May kailangang ayasin. Tumingin siya kay Lina. May gusto akong ipakita sa'yo. Napakunat ang noo ni Lina. Ano pa yun? Isang lugar, sagading matanda. Na matagal kayo nang hindi napupuntahan. Nagkatingin si Lina at Carla. Halika, dagdaging matanda. Hindi alam ni Lina kung bakit, pero sumama siya. Muli silang sumakay sa sasakyan. Tahimik ang bayahi. Pero ngayon, hindi na pareho ang katahimikan. May mga tanong. May mga emosyon. At may mga pareso ang nakaroon na unti-unting nagugnay. Huminto ang sasakyan sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingi ang siyudad. Isang lamang bahay ang bumanggad sa kanila. Simple. Luma. Pero mayos pa rin. Napatingin si Lina sa matanda. Dito pa. Tumango ang matanda. Dito nagsimula ang lahat. Bumaba sila ang sasakyan. Habang papalapit sila sa bahay, parang may kakabang pakiramdam si Lina. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang pamilyar sa kanya ang lugar na iyan. Parang minsan na siyang nakapunta dun. Nung bata pa siya. Crying face habang papalapit si Lina sa lamang bahay, lalo pang lumalakas ang kakabang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may humihila sa kanyang alaala, mga imahang malabo, mga boses na hindi niya lubos malala, pero pamilyar ang damdaman. Huminto siya sa harap ng gate. Tumingin siya sa matanda. Sir, dito pa ba talaga tayo pupunta? Tumango ang matanda, ginit nayon ay mas mabagal ang kilos niya. Parang bawat hakbang papasok sa lugar na iyan ay may kasamang bigat ang nakaroon. Dito, marahan niyang sagot. Ito ang bahay kung saan ka lumaki, nung maliit ka pa. Nanlaki ang mata ni Lina. Pa. Unti-unti siyang pumasok sa lobing bakuran. Tahimik ang palagid, napapalibitan ng mga puno at lamang halaman. Ang bahay ay simple, ngunit mayos pa rin ang pagkakapanatili, halatang may nagalaga. Habang nakatayo siya sa haraping pinto, parang biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang isapan. Isang batang Bobby, tumatakbo sa bakuran. Isang lalaki, tumatawag sa kanya. Isang boses, malaming. Lina, halika na, anak. Biglang napahawak si Lina sa kanyang yulo. Napading siya. Lina, agad na lumapit ang matanda, may pag-alala sa muka. Okay ka lang ba? May naalala pa ako, nanginginig niyang sagot. Napatingin ang matanda. Anong naalala mo? Hindi agad sumagot si Lina. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Unti-unting nag-clear ang mga imahe sa kanyang isip. Isang maliit na mesa sa lobing bahay. Isang lalaki na nagbabasa. Isang bata na nakapo sa kandungan niya.
Tat, bigla niyang napitol ang sarili. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Tatay, mahina niyang bulong. Napatra siya in county, hindi makapaniwala sa sarili niyang sinabi. Nalala mo na ba, mahanang tanong ng matanda, puno ng pag-asa ang boses. Hindi agad nakasagad sa Lina. Nanginginig ang kanyang labi. Konti lang, sagot niya. Pero, parang toto. Napuno ang luha ang mata ng matanda. Lina, matagal kitang hinintay na sabihin ang salitang iyan. Tahimik ang palagid. Lumapit sa Lina sa pinto ng bahay. Dahan-dahan niyang hinawakan ang doorknob. At sa sandaling iyan. Parang may bumalik na mas malinaw na alaala. Isang araw na masaya. Isang araw na magkasama sila ng kanyang ama. Isang araw bago nagbago ang lahat. Pinihit niya ang pinto. Creak. Dahan-dahang bumukas ang loob. At sa lobing bahay. Walang tao. Pero may mga bagay na iniwan. Lamang mga gamit. Larawan sa dingding. Isang lamang larawan na nakapiting sa mesa. Lumapit sa Lina. Kinaha niya ang larawan. Parang biglang tumulo ang luha niya. Sa akin paito, bulong niya. Tumango ang matanda sa likuran niya. Paborito mo yan nung bata ka. Napopo sa Lina sa yupuan. Parang hindi na niya kayang pigilan ang emosyon. Bakit pa kami nagahiwalay, tanong niya, halos pabulong. Tahimik ang matanda. Matagal bago siya sumagot. Isang malaking desisyon ang naging dahilan, simula niya. Isang desisyon na pinagsisihan kayo habang buhay. Tumingin siya kay Lina. Nung panahong iyan, may mga problemang kinaharap ang kampanya. May mga tong gusto akong pabagsakin. Napakunat ang noo ni Lina. At para protektahan ka, dagdaging matanda, pinalay kong ilayo ka. Biglang tumajul sa Lina. Ilayo, pa. Tumango ang matanda. Akala ko, mas magiging ligtas ka kung wala ka sa tabi ko. Napayuko siya. Pero mali ako. Tahimik. Sa pag-akalang pinoprotektahan kita, lalo kitang nawala sa akin. Napalya sa Lina. Hindi nayo pa ako hinanap. Hinahanap kita, mabilis na sagot ng matanda. Pero may mga tong humadlang. May mga dokumentong pinahirapan akong sundan. At sa paglapas ng panahon, lalo kong nawala sa sistema. Napahawak sa Lina sa kanyang dibdib. Kung ganon, hindi nayo pa kasalanan lahat. Yumaling ang matanda. May kasalanan pa rin ako, dahil hindi ako sumuko. Tahimik. Pareho silang yumiyak na yan. Lina, marahan niyang sabi, hindi ko man may balik ang nakaraan, pero nandito ako na yan. Tumingin sa Lina sa kanya. At sa anang pagkakataon. Hindi na puro pagdududa ang nararamdaman niya. May puwang na ang paganawa. May puwang na ang posibilidad. Kung totoo ito, mahina niyang sabi, ano po ang gusto niyong mangyari na yan? And gumatay ang matanda. Gusto kong magsimula tayo ulit. Hindi bilang boss at empleyado. Hindi bilang mayaman at maharap. Kundi bilang magame. Tahimik sa Lina. Ngunit sa pagkakataong iyan. Hindi siya umatras. Hindi siya tumakbo. Dahan-dahan siyang tumingin sa matanda. At sa kanyang tinig na puno ng emosyon. Subukan panatin. At sa anang pagkakataon mula nang magita sila muli. Ang salitang iyan. Ay nagbigay ng pag-asa sa isang relasyon na matagal nang nawala. Crying face tahimik ang palagiding lamang bahay habang unti-unting lumilabag ang araw. Ang mga sinaging liwanag ay dumadayan sa bintana, tumatama sa alikabok na tila sumasaya sa hangin, parang saksi sa muling pagsasimula ang dalawang tong matagal na pinagawalay ang panahon. Nakatayo sa Lina sa gitna ng silid, hawak pa rin ang lamang laruan mula sa kanyang kabataan. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang bigat at ganing emosyon, bigat ng nakaraan, at ganing pag-asa na nayon lang niya muling naramdaman. Nasa harap niya ang matanda, ang kanyang ama, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang tong handang bumuwi. Lina, mahina niyang tawag. Tumingin sa Lina. Opo. Ang gumatay ang matanda, may luha pa rin sa mga mata. Hindi ko alam kung gano katagal bago mo ako matanggap, pero hihintin kita.
Tahimik si Lina. Sa mga sandaling iyan, hindi na siya nalalito tulad ng dati. Hindi na rin siya puro tanong. May nararamdaman na siyang unti-unting lumalakas, hindi agad pagmamahal bilang anak, kundi paganawa, at unti-unting pagtanggap. Hindi pamadali, sagad ang Lina. Tangoing matanda. Hindi talaga. Lumapit si Lina ng county. Pero, gusto ko pong subukan. Sa mga salitang iyan. Parang may nabuksang pinto sa puso nilang dalawa. Hindi perfecto. Hindi instant. Pero todo. Lumapit ang matanda in county, dahan-dahan, parang nagalangan pa rin na baka bigla siyang umatras. Puwid ba kitang yakapin, tanong niya, mahina ang boses. Napatingin si Lina sa kanya. Isang simpleng tanong. Pero puno in kahulugan. Tumango siya ng marahan. Puwid pa. Dahan-dahang lumapit ang matanda at nayakap si Lina. Sa anang pagkakataon. Magamay muli. Mahigpit, pero maingat. Parang ayaw nilang bitawan ang sandaling iyan. Tahimik si Lina, pero sa yakap na iyan, unti-unting bumigay ang kanyang matagal na kinimkim na damdaman. Hindi lang galit. Hindi lang lungkot. Kundi, isang malalim na panggungula na nayon lang napunan kay papano. Anak, mahanang bulonging matanda. Hindi agad nakasagad si Lina. Pero sa pagkakataong iyan. Hindi na siya tumitol sa salitang iyan. Hindi pa man ganap na tanggap. Pero hindi na rin niya tinatanggahan. Makalipas ang ilang sandali, nagawala sila. Pareho silang tahimik, pero mas magaan ang pakiramdam. Lumabas sila ng bahay, sabi na naglakad sa bakuran habang papalubag ang araw. Lina, sabi ng matanda, gusto kong malaman mo. Hindi lang ito tungkol sa akin. Napatingin si Lina. Ito ay tungkol sa sa future mo. Tumango si Lina. Handa na pa kong magbago. And gumatay ang matanda. Hindi mo kailangang magbago kung sino ka. Ang kailangan mo lang, ay ipagpatuloy kung sino ka na. Napanjiti si Lina. Yung pagiging mabait pa ba? Sagading matanda. Yun ang dahilan kung bakit kita muling nakita. Tahimik silang naglakad hanggang sa makapo sa isang lamang bangko sa bakuran. Simula na yan, dagdaging matanda, hindi na kita iwan. Tumingin si Lina sa kanya. Hindi na rin pa ako mawawala. And gumatay ang matanda. At sa sandaling iyan. Ang dalawang tong matagal na nawala sa isa't isa. Ay muling nagtagpo. Hindi perfecto ang kanilang pagsasama. Maraming kailangang ayasin. Maraming sugat na kailangang pagaluman. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi na sila magsasimula sa wala. Magsasimula sila. Sa katotohanan. Sa pagtanggap. At sa pangakong kahit anong mangyari. Hindi na nila hahayang muling mawala ang isa't isa. Habang tuluyang lumilabag ang araw. Magkasama silang nakatingin sa horizon. Isang bagong simula. Isang bagong kabanata. At isang kwento in kabutihan, kapatawaran, at pagmamahal. Na nagsimula lamang sa isang simpleng burger. Na ibinahagi ng isang mabait na babi sa isang gutom na tao.